Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue. Welcome to French with Ananas. I am so happy you can join our class today. Today's lesson is all about sentences. How to say them, how to read them, how to write them. It's going to be a lot of fun. Before we start, let's say bonjour to Ananas in a nice loud voice. Bonjour Ananas. Oh, voilà, elle est ici. Oh, Ananas. Oh, she's saying bonjour right back to you. Are you excited for our lesson on sentences? On va regarder les phrases aujourd'hui. On va composer des phrases. Oui, she's very excited. Alors, on va commencer par choisir une couleur. Répétez après moi. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, blanc, noir. Ananas, tu veux choisir la couleur aujourd'hui? Oui, tu veux choisir la couleur? Oui. What color would you like? Oh, I think she's pointing to rose, comme ses joues, her cheeks. C'est le rose aujourd'hui. You are watching French with Ananas. This is lesson 3.12, E sound. Leçon 3.12, son I. Alors, on va commencer, Ananas. On va comme... C'est un lézard. It's a type of lizard. Do you remember what it's called? If you said iguane, you are correct. Bravo. Iguane. Iguane. Now, when we make sentences in French, we have to know the gender of the thing we're talking about. So the gender of the noun. A gender is either masculine or feminine. So masculin ou féminin. So an easy way to do this is to look at the little word in front of iguane and it says un. So it has no e at the end. So un is for sure masculine, masculin. So we're going to say un iguane. Can you say that? Un iguane. Now we're going to say the whole sentence together, toute la phrase. So Madame has added two words at the beginning of the sentence. The beginning over here, that's the beginning, the start. Le début de la phrase. Phrase is the French word for sentence. Tu vois are the beginning words. Can you repeat that? Tu vois. And tu vois means you see. You see. So let's say the whole phrase together. Tu vois un iguane. Encore. Tu vois un iguane. And that means you see an iguana. Oui, bravo. Ananas, was that scary? No, not scary. Are you having fun? Oui, ça va bien, d'accord. On continue, mes amis. Oh, that's so delicious. Do you remember the name of this fruit? Kiwi. Kiwi. Do you think it's masculine or feminine? Masculin ou féminin? If you look over here, ici, il n'y a pas de E à la fin. So we're going to say it's masculine, masculin. Un kiwi. Can you say that? Un kiwi. Bravo. On va dire toute la phrase au complet. Tu vois un kiwi. Alors, répétez. Tu vois un kiwi. And do you remember what that means? It means you see a kiwi. Bravo! Yay! On continue, mes amis. Oh, oui. Did you remember the word for the basket? Panier. Panier. Do you think panier is masculin
ou féminin? On va regarder ici. Alors, c'est un panier. So we know that it's masculin. Un panier. Can you say that? Un panier. Now let's try the whole sentence. Toute la phrase. Tu vois un panier. Encore. Tu vois un panier. Oui, bravo. On continue, mes amis. Ooh, oui. These are used for making crafts. Um, did you remember the French word for scissors? Ciseaux. Ciseaux. And do you think ciseaux is masculine or feminine? Masculin ou féminin? On va regarder ici. Un tells us that it's masculine. Masculin. Un ciseau. Can you repeat that? Un ciseau. Let's try the whole thing. Tu vois un ciseau. Encore. Tu vois un ciseau. Bravo! Bravo, les amis. You are doing such a great job. Ooh, ananas. Do you remember the word for these delicious cookies? Biscuit. Biscuit. Oui, and you see there's a whole bunch of them. When there's lots, we say des biscuits. Tu vois des biscuits. Qu'est-ce que c'est, Ananas? Qu'est-ce que c'est? Oh, Anana would like to know what happens if there's just one cookie. Juste un biscuit. Well, what happens is we have to write the gender. Is it masculine, feminine? I think we can figure it out now. What does this mean? Un means masculine. Masculin. Un biscuit. Can you repeat that? Un biscuit. Now, let's say the whole thing together. Tu vois un biscuit. Encore. Tu vois un biscuit. Do you know what that sentence means? If you said you see a cookie, yay! Bravo! Merci, c'est très bien, les amis. Oh, ananas, ananas. Qu'est-ce que c'est aussi? Une question? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? J'ai mon sac ici, Ananas. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Est-ce qu'on va regarder? Oui, on va regarder. D'accord. On va regarder, Ananas. On va ouvrir le sac. Tu mets ta main dans le sac. Comme ça. Dans le sac. Oh! Qu'est-ce que c'est, Ananas? Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 C'est l'ami d'Ananas. C'est l'ami d'Ananas. Oh! So happy to see her. C'est iguane. Iguane avec une très longue queue. Can you say bonjour, iguane? Iguane et Ananas are very good friends. Oui. Regarde. Oh, mes amis, did you have fun learning all about sentences? Did you have fun, Anana? Oui, et Iguane? Oui, Iguane aussi. My friends, it's time to go. Do you know how to say goodbye? Au revoir. Can you say au revoir, madame? Au revoir, Iguane. Au revoir, Anana. Au revoir, les amis.